नमस्कार. हांव सुचित्रा येशेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीक तुम सर्वांक स्वागत. शारिरीक सामर्थ्य वाडोवचे या भलायकीचे विशयारी चड काळजी घेवचे आयचे तरणाटे मस्त लोक म्हणटाचे. हे काळजी चड करचे खातीर तांणी नमुनवार ॲप्स या हेल्थ ॲप्स तांणी तांगेल मोबायलान तेगी दवर नासताची आनी ते पळोवन तांगेल पुरो माहिती तांणी घाल नासताची. असो एक हेल्थ ॲपा निमित्त कसो नमनेच पुरा स्कॅम्स जाता म्हणून आमी आज सायबर सिक्युरिटीचे 23rd एपिसोडांत पळया. हाजे विशयारी संपूर्ण माहिती दिवच्याक आमगेल संगात आसाची प्रसिद्ध सायबर सिक्युरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर अनंत प्रभू हानी. डॉक्टर अनंत, तुमकां चपाख्याना स्वागत. आतां हेल्थ म्हणल्यार हेल्थ एक भलायकी या हेल्थ आरोग्य म्हणटना आमी सगळी चड काळजी घेताची. तांत आतांचे लोक पळयल्यार एक स्टेप फॉरवर्ड वचून या ಸ್ವಲ್ಪ मुखार वचून हेल्थ ॲप म्हूण दवरताची. आता हेल्थ ॲप म्हणा कसले आनी हाजे निमित्त कसो पुरा एक अगती कितले आसतात जे म्हणून आमी वीक्षकांक सांगता. आता जना पुरो जना कळला कसं म्हणणार हेल्थ इज वेल्थ. सो अर्लियर दे यूज्ड टू टेल इट एज अ saying health is wealth, but now people have figured out the reason being तुमका हेल्थ असला मा तुम मस्त एक्सपिरियन्सेस एक्सप्लोर करू शकता. बट अनफॉर्च्युनेटली आता कसं झाला, लॉट ऑफ पीपल तांका हेल्थ तांगेल वाट जातास बिकॉज ऑफ लायफस्टायल, बिकॉज ऑफ द पोल्युशन, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. सो हाजे निमित्त हेल्थ वाट जातास. सो त्या वाट जातास की ना म्हणून मॉनिटर करूक we need certain tools. Kedna you know doctor appointment, you know doctor avkashas, you can't keep asking. But if you want on a regular day-to-day basis, so the most simplest thing is a smartwatch. So to me the smartwatch gallery, there are watches which can even predict tum heart attack jat. So also tum gel blood pressure kitlas, tum gel heartbeat kashas, मागीर तुमगेले शुगर वॅल्यू कितले आसा, SpO2 कितले आसा, all these things can be monitored. Apart from that, many other things also. For example, exercise apps. Exercise तुम्ही online exercise करता, calories कितले burn जाना म्हणून करता, certain activities करताना त्याचे count, repetitions, पुरा everything it maintains. So health has become a priority. त्या मातने तांणी काल कितली तू एक्सरसाइज केले, आज कितली केले आणि कितली कोरका त्या तुमका AI यूज करून इट विल प्रेडिक्ट अँड तुमगे फ्युचरिस्टिक गोल्स आहे त्या सांगता. तुम्ही एश केल्यार तुम्ही ऑन दिस डेट यू विल बी लाईक दिस. अँड डोपामिन सेक्रेट करूक इट ऑल्सो गिव्स यू अ कॉम्पिटिशन काइंड ऑफ अ फिलिंग. ह्यांचे एरियान तू त्या रोडार एकलो ताणाजी 45 सूर्य नमस्कार केला, तू खाली 10 केला, यू नो यू कॅन गो हायर. So such things they keep telling, and you need to understand that health has become a priority, number one. And number two is people have realized second life, especially after COVID. So COVID jana kalla odd vishayu. So whatever we have right now is bonus among they have understood. But health mantana, there are a lot of dangers, especially apps use kartana. For example, lot of कोविड वेळेरीची फेक ॲप्स आयला. सो एक ॲप आयला, तुम्ही तुमगेल फोनार इन्स्टॉल करका. इन्स्टॉल केलसतना कोणी जो लागी कोविड पॉझिटिव्ह जान आयल्यार तुमकां अपडेट दिता. अशी लायक तसं लायक ॲप. बट पीपल डावनलोडेड त्या आरोग्य सेतू पुरा तसं नमनमने ॲप्स तांणी डावनलोड करून खंयचे गव्हर्मेंट आसले फेक ॲप्स दे डावनलोडेड. And all their data was compromised. So this is one. Second one is one is the fake health apps which I was talking about. Second, mandatory apps at COVID avelari. तसं like email at tumka. Not just COVID. At foreign amike jo travel karta astana, every place has got one endemic, the epidemic. It's always there. For example, right now the monkeypox म्हणून जाता. So yellow fever. So तुम्ही ते वतना ऑटोमॅटिक जाऊन आता कोणी जो ते एक बैसून एक ब्लूटूथ हॅक करून तुमगेला एक तुमके एक लिंक पटेलारी जो
एक SMS पेटेलरी mandatory and download कर you will download. Right. So this is the second thing, because you don't know they travel करताना बदा कोरका की ना करनातला पाय मगते immigration ना ते धरता की म्हणून बिऊ ना मी that is the second. Third, many apps we have to understand have got there are the three types. एक free apps. Free apps are okay. Free apps are always dangerous, okay, because free apps, then how are they running the company? They are running the company by two ways. One, the app antani ad galtach. So by that advertising revenue, they are running it. Number one. Number two, they are running it by taking your data. Somebody was telling me, take app असं त्या ॲप तू कोणी कॉल करताना तुम्ही तर नाव येतं त्या कॉन्ट त्यामुळे सो इन दॅट ॲप त्यांनी फर्स्ट निमगुचे तांकां तुमगेले कॉन्टॅक्ट्स जाय म्हणून आमी कॉन्टॅक्ट्स दितात न्हू त्या कॉन्टॅक्ट्सांनी सेल करता सच फॉर ₹7 per contact. Okay, and my phone has got 14,000 contacts. So they've earned about ₹1 lakh only from my phone by selling my phone data to somebody else. So that is why, I mean, data is the new oil. So these companies want your data. Okay. So second type apps tani kasa karta chi, they take your data. Okay. And the third tani kasa karta madari, as I said, one is a free app, one is a paid app. Tumi dud dinatla tum kita app use kar, it will not work at all. Third is called freemium. These are dangerous. Freemium. One is free, one is premium, paid, another is freemium. So freemium ant kashi work jatta. At a video game as the video game antu 10 cars. Okay. They'll give you 3 cars. Tumi the 3 car drive koret. Remaining 7 cars jai jalari, you have to pay. Per car you have to pay, then only you can. Mobile khelante asal. Yes, the games antas purant. At the apps ante asal ante tani tum ke app download karta chelta che, and they'll give you some biodata, tum gelte statistics pradita tani, but along with that tani sangtachi, there is a very important information for you to know more. Subscribe. So there you have to again pay. And so these are all some of the ways in which innocent people, they end up paying more and more money, and they charge a lot. Asal health apps pura 4,500, 5,000, 6,000 tashani tangile premium fees davartachi, and people are paying it. And in most of the cases, it is not refundable. And ek patam ka ek app install kartan tad clear janbor rasta. Only first 3 days free hai. But after that it will be paid amount. Amko gota ambi 3 days jal satana account da kuno 4,500 vatta. So such things happen. The last is called as data harvesting and via permissions. Kanche app tummi phone antu install kartana. It asks you lot of permissions. Tantu main permission tani nimgu tumgile SMS permission. SMS permission ita nimge tumalari पूरे जरा लेक्चर में OTP कितने तनी कुछ हम notification असतले वही but तनी actually निम्गु चा तुमके time X की role X week चा okay in the sense आता हाँ एक पानीपुरी खाल्ले पानीपुरी खाऊं जो तरी ते अब scan केले मेरे account तो कौन ₹40 की ₹50 गेले मेरे account तो कौन 40 बता ना माके एक message आता ₹40 debited from your account balance is ₹10,000 तू ते पानीपुरी खाता तू खाता ना अपास तू स्कॅन करता युअर अकाउंट बॅलन्स इज ₹20 lakh म्हणून सो म्हाका टाइम एक्स ऍड येता तुका रोल एक्स ऍड येता सो दे नो वॉट टू शो टू हू ओके अकाउंट 10,000 अशी लागता BMW कार ऍड कसं जाल्यार येना बिकॉज BMW कार सर्व्हिस करता जाल्यार 50,000 जाय मिनिमम ओके सो तशें आसतना तांणी असल पुरा डेटा हार्वेस्ट करची ता म्हळ्यार on a pyramid, they profile you. Profile korlo, tani tumka bottom of the pyramid ki, mid of the pyramid ki, top ki. Apex. They do it so that based on that, tani tumka marketing kuru start karta. They know what is your capability, how much you can afford, or how much you can go beyond your limit, so that according to that. So ya pura kurka jalari, main jai ka samada data. Data melchi kashi. Data melka jalari, they have to do some very interesting app. And in that app, they have to capture tani SMS, contacts, storage, gallery, location. So location permission etana. For example, tummi Bhopal avatach. Tummi Bhopal avatana.
that app knows that you have gone to Bhopal. So the app कसं करतं म्हणा रे, ॲडव्हर्टायझिंग कंपनीचं सांगता मेगेले क्लायंट भोपाळला गेला, कोणी जो तुमगेला स्टे कोरच्या वेबसाइट्स असतात, बेक माय ट्रिप, क्लियर ट्रिप, फूडाच्या, you contact that and they get some money out of it because they have shared the information. Tanke commission मिळतं. So this is how these apps are earning a lot of money. And second thing what these apps do is त्यांनी ತಂಗೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಪೂರ ಫ್ರೀ ದಿತ್ತಾಚಿ आणि यूजर बेस 100% ಜತನ ವಿಕೂನ್ सोडतात. They sell it off and they make a lot of money and some bigger company purchases it. For example, Hotmail म्हणून एक ईमेल सर्व्हिस आशिल्लें, सबीर भाटिया म्हणून इंडियन अमेरिकन ताण ते केलेलें, तेगेले मस्त ते यूजर बेस आयिल्लें सत्तना it was bought by Microsoft. Similarly, WhatsApp like user base आयिल्लें सत्तना मार्क झकरबर्गान ते परचेस केलें. So this is how it is done. So Twitter, Elon Musk and घेतलं. So all these apps, what they do is, especially they design apps where people will install. So health app पूरा जर install करते. For example, Miguel phone आणतो very clear जाऊन असतात, पण already दाखवता असं 6,722 steps आवाज already चमकाला. So I have kept a target 12,000 steps per day. So 12,000 steps are वचनातलं रे. In the end, before sleeping, I walk somewhere so that I reach that target. Otherwise, when I see the monthly target, that is such a ಸ್ವಲ್ಪ down असतं. It will not be. Like a drive होणी जात. Exactly. So that is how. So ह्यांनी कसं करताची, they build apps to take your data. Genuine apps are there, but fraudulent apps are many. But I want to make a point, especially for women. Health track koruk, cycle track koruk, they use apps. Most of the apps that they're using are good, but there are some of them which are very malicious. So malicious there are instances where we've got police complaints. So it is not in order, something is wrong mantana. They've got threatening calls telling that आप pregnant हो, हम आपके पापा को phone करके बताएंगे, so like that also they blackmail. Or they unnecessarily तुम्ही blood report पडवणं, तुमक बेवायताचे, तुमका AIDS असा, तुमक या असता. So we have to be very careful. कंच्या authorized like company असपण त्याचे app सोनू आम्ही कोणके एक माकी लिंक पेटेला I'll download म्हणून फ्रेंड अनपेटेले लाईक असं पळय बाय. अँड आता एक नवे ट्रेंड कसं जातं असं म्हणारी, फ्रेंडाल मोबाईल दाखवून चमके एक APK फाईल. So we believe friendana petel म्हणून we do it. So why is this happening? Especially आमगेल गावांत पर जत्ता इथं म्हणारे, आता तुमके एक मेसेज आहे, तुमगेल फोन आरे, मिगेल नंबर आता करून येता, तंतू हाव तुमका ट्रस्टेड कॉन्टॅक्ट जाऊन ऍड केला, तुमका एक व्हॉट्सॲप अदोकन एक नंबर आहे ते शेअर कर. So you will share that. The minute you share it, the second you share it to me, you will not be able to use WhatsApp after that. तुम्ही complete WhatsApp block जाऊन होता. Block म्हणाली त्या फोन ब्लॉक, it comes to me. I'll be able to use it. Okay. So मिगेले पूर्ण जनाक रिक्वेस्ट कसाले, कोणी तुमगे फ्रेंड्स आणि तुमके असले एक मेसेज पटले ट्रस्टेड कॉन्टॅक्ट, तुम्ही त्या OTP कोणाकी शेअर करू नकाची. 1. सेकंड, तुमगेल फोन आणतो, तुम्ही कसं करका म्हणारी, सेटिंग जावच का तुमगेल फोन आणतो, सेटिंग जावच्चोनो तंतु you have to go to accounts आणतो 2-step verification म्हणे कसं तंत एक पासवर्ड आहे गलका तुम्ही आपस रिपीट करता तुमगेल व्हॉट्सॲप आणतो सेटिंग जावच्याची, सेटिंग्स आणतो अकाउंट जावच्याची, तंतु 2-step verification म्हणून ते ऑन करायची. ते ऑन केल्यार काही जो बाय मिस्टेक इफ यू हॅव shared the OTP also, tanka ya password gotna tashi, they will not be able to access any of your details. Number 1. And number 2, तुम्ही कसं करका म्हणणारे, तुमगेल फोन आणतोची सेटिंग्स आणतो प्रायव्हसी म्हणे कसं, तंतु सकल वतना ॲडव्हान्स्ड म्हणे कसं, ॲडव्हान्स्ड आणतो प्रोटेक्ट IP ॲड्रेस इन कॉल्स म्हणे एक ऑप्शन असं, त्या एक एनेबल कोण सोडका. या दोन तुम्ही एनेबल केल्यार यू विल बी ऑन द सेफर साईड. नॉट दॅट युअर अकाउंट कांट बी ॲक्ट, बट यू विल बी ऑन द सेफर साईड. बट मिगेल रिक्वेस्ट कसं म्हणा जनांक कंचे हेल्थ ॲप्स यूज करताना यू हॅव टू बी केअरफुल. अँड सेकंड, स्मार्ट वॉच घालताना तुम मस्त केअरफुल असका, बिकॉज स्मार्ट वॉच इज द वीकेस्ट लिंक. आम्ही आमगेल फोन अँटी व्हायरस घालतायचे, आम्ही आमगेल
लॅपटॉपाक घालताच, टॅबाक घालताच. स्मार्ट वॉचाक कोणी अँटीव्हायरस घालनाचे. ऑफकोर्स देर आर मेथड्स टू स्कॅन इट ऑल्सो, बट आम्ही कोणी घालनाचे. सो हॅकर्स कसं करताचे, इफ दे वॉन्ट टू हॅक युअर फोन, युअर वॉच इज कनेक्टेड टू फोन, सो दे विल हॅक युअर वॉच अँड फ्रॉम द वॉच दे विल कम फोन. म्हणून तांकां एक वाट कोर दिलेले अशें जाता, सुलभेचे एक म्हळ्यार मार्ग दिलेले अशें जाता. एक्झॅक्टली. सो ताचे कितें आमी जाव तितले स्मार्ट वॉच पुरो कसले घालता जाल्यार एक्सरसाइज करतना मात्र एक घाल न्हू, यू नो, बट फूल डे घालचे आय डोंट रेकमेंड. आय यूज अ नॉर्मल एनालॉग वॉच. सो जाव तितले एनालॉग वॉच यूज करचे बेटर म्हणून, बिकॉज ते आमगेले ते वॉच इट इज व्हेरी डेंजरस. इट कॅन टेक युअर डेटा. अँड सेकंड मुगेल रिक्वेस्ट पुरा युजर्स आज कसं तुमी करता म्हळ्यार तुमगेल फोन काडू, त्या फोनान तूं कॉल करता न्हू, तुमी नंबर डायल करतना नंबर *#07# डायल करायचे. *#07# बाय तुम्ही ते डायल करता नंबर, तुमकां एक SAR व्हॅल्यू म्हणून एक दिसता. SAR म्हळ्यार स्पेसिफिक एब्झॉर्प्शन रेट. आमगेल पुरो जनरल मोबायल फोन्स रेडिएशन एमिट करता आसता. ते रेडिएशन मॅक्सिमम आमगेल बॉडीक एब्झॉर्ब करूं जावचे 1.6. सो 1.6 पयस चड आसल्यार कॅन्सर येवचे, रेडिएशन आमकां एफेक्ट जावचे ते चड जाता. सो जाव तितले आमगेल फोनाचे SAR व्हॅल्यू उण आशिल्ले फोन घेवंक. आमी पुरो जन कसं करताचे, खंयचे फोन घेतना कॅमेरा कितलो आसा, रॅम कितलो आसा, स्टोरेज कितलो आसा, प्रोसेसर, बॅटरी, बट कोणीच ताजे SAR व्हॅल्यू पळयनाचे. काय ना, फोन काडून *#07# करायची, यू विल गेट द व्हॅल्यू ऑफ SAR व्हॅल्यू. अँड जाव तितले ते फोन शर्ट पॉकेटा भितर मेन्नाक सांगता जाव दवरनाका. कीप इट इन युअर ट्राउजर पॉकेट्स ओनली, बिकॉज SAR व्हॅल्यू ऑफ लेग इज 4 and of torso and head is lesser than 1.6. So त्या देखून आमकां हेड आनी हांगा जाव तितले आमी अवॉयड करता. आनी फोनार उलयतना जाव तितले तुमगेले ते वायर्ड हेडसेट आसल्यार इट इज व्हेरी गुड. ब्लूटूथ हेडसेट अगेन इट इज रेडिएशन. सो जाव तितले रेडिएशन उण, बट दिस रेडिएशन विल बी ट्रॅक्ड बाय हेल्थ ॲप्स, नॉट दॅट इट विल नॉट. ते तुमकां सांगता आसता कितले रेडिएशन आसता बट यू हॅव टू बी केअरफुल. अते हेल्थ ॲप्स म्हणटना तशीच मॅरेथॉना कितें म्हणून दुसरे तसलेचे ॲप्स आसाची तांतू आमगेले मस्त नमनेचे खासगी जाल्यार तसले विशय घालका पडटा. म्हळ्यार तुमी तावळ सांगिल्ले अशी प्रेग्नेन्सी विशय गी नातल्यार दुसरे कसले हेल्थ इश्यूज तसले पुरो तांतू सेव केले निमित्त ताचे निमित्त कसले इट्स डेंजरस डेफिनेटली, बिकॉज हेल्थ ॲप्स कसं डेटा कॅप्चर करता म्हणा तुमगेला. फर्स्ट PII म्हणटाचे आमी, पर्सनली आयडेंटिफायबल इन्फॉर्मेशन. आता त्या इन्फॉर्मेशन पळयले सतन म्हळ्यार तुमगे नेम, एज, ईमेल, फोन, सो ते पळयले सतन तुमी कोण म्हणून कळटा. सेकंड इट विल आस्क फॉर हेल्थ डेटा. हेल्थ डेटा तुमगेले मेडिकल हिस्ट्री, तुमगेले सिम्पटम्स, प्रेस्क्रिप्शन, फिटनेस ॲक्टिव्हिटी, या पुरा डायटरी हॅबिट्स, या पुरा तांणी इन्फॉर्मेशन घेताचे. थर्ड फिनान्शियल इन्फॉर्मेशन घेताचे, तुमगेले क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, बिलिंग एड्रेस, ते पुरा घेताचे. फोर्थ, दिस इज वन डेंजरस थिंग, तुमगेले सेन्सिटिव्ह हेल्थ इन्फॉर्मेशन घेताचे. फॉर एक्झाम्पल तुमगेले इन्शुरन्स डिटेल्स. पयली स्टार हेल्थ इन्शुरन्साचे इंडियाचे कितले की अराउंड 56 लाख जनाले हेल्थ इन्फॉर्मेशन, 3 crore जनाले डेटा गॉट लीक्ड. And I don't know who is held accountable for that, but 3 कोटी जनरल data is gone. What happened? The data breach म्हणटाची. So online or telegram आमगेल पूरा data is available for sale. So therefore sensitive health information कोण ते insurance health insurance claim केलेले तांगेल पूरा data, medical test reports, आता एकल्या AIDS म्हणल्यार सगळे वर्ल्डा कळटा AIDS. Otherwise it's kept confidential. And the fifth one is biometric data. तुमगेल fingerprint असचे पुरो, ब्लड प्रेशर, मागीर तुमगेले स्लीप पॅटर्न्स, DNA इन्फॉर्मेशन, ऑल द एडवान्स्ड मार्कर्स पुरा तांतू आसता. अँड द लास्ट इज द लोकेशन डेटा. सो आमी जाव तितले केअर घेवप. इतले पुरो अटॅक्स आमी केन्नाय अशें उलयताची सायबर सुरक्षांतू हे पुरा अटॅक्स हे दुडवा कितें रीच जावची गी मॉनिटरी It can be for दुड्डू, it can be for data, it can be for revenge, it can be for a lot of things. So एक पाटी तांकां एक पळय रोड एकलो वता आसता कारारी सान एकल्याच्यान पातोर काडून त्या कार उडयता. ही हॅज नो एनिमिटी अगेन्स्ट यू, बट ताका तांगेली एम टेस्ट करता. जशी ಸ್ವಲ್ಪ हॅकर्स हांकां तांगेली एक केपेबिलिटी टेस्ट करता, हॅक करूं जाता की ना म्हणून. सो फॉर दॅट दे मायट हॅव हॅक्ड.
एक पण नेम अँड शेम करताची तुम्ही डेटा कोण ऑनलाईन घालतात तुम्ही मर्यादा काढच्या सो इट कुड बी एनीथिंग सो what gives pleasure to somebody we don't know. For some it is money, for some it is position, for some it is respect, for some it depends from people to people. So तशें असताना त्यांनी इतके केल्ला त्या म्हणून सांगू का but in most of the cases it is for money, financial gains. ते असेल प्रो हेल्थ ॲप्स दवर घेवचे कसं अगत्य म्हणून No, it is useful. For example, at पळाव तुम्ही सांगल्या आज कितले स्टेप्स चमकला म्हणून practically म्हाका मी गेला चमकतान I can't keep track of my numbers. Second, तुम्ही गेला आता एक मनशाक हार्ट प्रॉब्लम आसा or he's got oxygen problem. So in that case तागेले त्या मार्कर्स असला रे it will immediately tell him. Otherwise most of the times आता आस्पत्रे वचून जतरी ताका कळटा म्हाका जाला म्हणून. But here see when it comes to any care there are two types of care. One is called as reactive care. जत्तरी तुम्ही त्या केअर दिवचे विच इज इन द हॉस्पिटल. अनदर इज प्रोएक्टिव्ह. सो जाऊच पुढे तर तुमकां अपडेट करता सो दॅट यू कॅन टेक द नेसेसरी स्टेप. सो हेल्थ ॲप्स युजिंग AI कॅन प्रेडिक्ट इफ एनी बॅड सिच्युएशन कॅन कम टू यू ऑर नॉट. in fact at ಚೈನಾಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನರ್ವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಯಿಲ್ಲ ते सान चेडू जाताना ते जीन काढताना ते आयडेंटिफाय करतात फिनोटायपिंग की कस की दे डू इट इन वेच ता कंचे जार कसं येता म्हणजे तक सांगू जाता जीनोटायपिंग वाय सो दे डू दॅट. इतले वेळू हेल्थ ॲप स्कॅम आ विषयू आमकां माहिती दिले डॉक्टर अनंत प्रभू हांकां हांव धन्यवाद सांगता. धन्यवाद डॉक्टर अनंत. थँक्यू. तशीच आमगे सर्व वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करूं म्हणून मागता.